হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু নাদার গেম প্লে ভিডিও। আজকে আমরা আবারও খেলবো একটা গেম যার নাম হলো দোকি দোকি লিটারেচার ক্লাব। 2 মাস আগে আমরা গেম খেলছিলাম, ওই সময় মানে এত সিরিয়াসলি খেলি না, একটা মানে ফালতু গেম ভেবে এমনি জাস্ট খেলছি। আজকে আমরা মানে এই গেমটাকে আমরা আজকে থেকে কন্টিনিউ করবো এবং এই গেমটাকে আমরা এন্ড করে দেবো একদম শুরু থেকে। আমরা আজকে থেকে খেলবো এই গেমটাকে এবং এন্ড করার চেষ্টা করবো এই গেম। সো বেশি কোনো কথা না বলে ডাইরেক্ট আমরা গেমটাকে স্টার্ট করি। দেন নিউ গেম, প্লিজ এন্টার ইউর নেম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রেড। ওকে, আমরা গেমের ভেতর চলে আসছি এবং আমি এই গেম মানে এটা একটা স্টোরি টাইম গেম। সো এটার মধ্যে যা হবে আমি তারপরে এন্ডে এক্সপ্লেন করে দেবো যে কী বলতেছে বা কী হইতেছে এখানে। যদি তোমরা বুঝি তাহলে এক্সপ্লেন করা মানে দেখতে হবে না। লেটস গো। হে, কে বলতেছে নাম লেখানে? আই সি অ্যান অ্যানোয়িং গার্ল রানিং টুয়ার্ড মি ফ্রম দ্য ডিস্টেন্স, ওয়েভিং her arms in the air like she's totally oblivious to any attention she might draw to herself. That girl is Sayuri, my neighbor and good friend since we are children. You know, the kind of friend you'd never see yourself making today. But it just kind of works, but because we have known each other for so long. We used to work school together on days like this, but starting around high school she should oversleep more and more frequently, and I would get tired of waiting up. But if she's going to chase after me like this, I almost feel better of running away. However, I just sigh sick and idle in front of Prospect and let Sayuri catch up to me. Ha, I overslept again, but I caught you this time. Maybe, but only because I decided to stop and waiting for you. Hey, you say that like you were thinking about ignoring me. So that's mean red. So guys, basically আমাদের চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড এবং আমাদের প্রতিবেশী, যার সঙ্গে আমরা প্রত্যেক দিন স্কুলে আসা যাওয়া করতাম, স্কুলে যাইতাম হাইটে হাইটে তার সঙ্গে। কিন্তু হাই স্কুলে ওঠার পর থেকে সে মানে বেশি ঘুমায়, যার কারণে তারা একসঙ্গে অনেক কম সময় যেতে পারে। অ্যান্ড তাকে মানে দৌড়ে তাকে ক্যাচ আপ করতে হয়, আমাকে রেডকে ক্যাচ আপ করা হয় মানে ধরে তার সঙ্গে যাতে সে তার সঙ্গে যেতে পারে। ওয়েল, ইফ পিপল স্টার অ্যাট ইউ for acting weird, then I don't want them to think we are a couple or something. Fine, but you did wait for me after all. I guess you don't have it in you to be mean even if you want to. So red মানে যে মেইন ক্যারেক্টার, সে বেসিক্যালি সায়রির সঙ্গে যেতে চায় না, কারণ মানে তারা দুজন একসঙ্গে হাঁটলে সবাই তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং ভাবে যে তারা কোনো কাপল বা কোনো রিলেশনশিপে আছে, এই জন্য তারা যেতে চায় না। হোয়াট এভার ইউ সে সায়রি, হে, উই ক্রস দ্য স্ট্রিট টুগেদার অ্যান্ড মেক আওয়ার ওয়ে টু স্কুল। অ্যাজ উই ড্রো নিয়ার দ্য স্ট্রিটস হোম, ইনক্রিজিংলি speculate with other students making their daily commute. By the way, Red, have you decided on a club to join yet? এই ক্লাব? সো আমরা এরপরে তো কোনো ক্লাবে নাই। সো আমাদের সে বলতেছে ক্লাবে জয়েন করার জন্য। আই টোল্ড ইউ অলরেডি আই এম রিয়েলি নট ইন্টারেস্টেড ইন জয়নিং এনি ক্লাব। আমরা কোনো বেসিকলি মেন ক্যারেক্টার কোনো ইন্টারেস্ট রাখে না এইসব ক্লাবসের মধ্যে। আই হ্যাভেন বিন লুকিং এদার, সে চায়ও না। দ্যাটস নট ট্রু, ইউ টোল্ড মি ইউ উড জয়েন এ ক্লাব দিস ইয়ার। তুমি আমাকে বলেছিলে, মানে আমরা বলছিলাম যে আমরা এই বছর একটা ক্লাব জয়েন করবো, বাট আমাদেরই মন নেই যে আমরা করবো নাকি। ডিড আই এম শিওর ইটস পসিবল দ্যাট আই ডিড ইন ওয়ান অফ আওয়ার মেনি কনভারসেশন হোয়ার আই ডিস মিজেবলি গো লং উইথ হোয়াট এভার শি ইজ গোয়িং অন অ্যাবাউট। বেসিকলি হয়তো মানে আমরা বলে দিয়েছিলাম সারি লাইকস টু ওয়ারি লিটল টু মাচ অ্যাবাউট মি ওয়েন আই পারফেক্টলি কন্টেন্ট জাস্ট গেটিং বাই ওয়ান দ্য অ্যাভারেজ while spending my free time on games and animes. বেসিকলি আমরা হয়তো বলে দিয়েছিলাম যখন আমরা তার সঙ্গে কথা বলতেছিলাম আর একটু
মানে কথা বলতেছিলাম শুধু শুধু, অ্যান্ড কথার মাঝখান দিয়ে হয়তো ভুলে ইয়েস বা এসব কিছু বলতেছিলাম, খেয়াল ছিল না এরে বলতে চাইতেছে। অ্যান্ড সাহেবি তার ব্যাপারে অনেক চিন্তা করে। ওই মানে স্যার লাইক্স টু, মানে এত বেশি চিন্তা করে না, একটু একটু চিন্তা করে। when I perfectly content just getting by on the average while spending my free time on games. I was talking about how I am worried that you won't learn how socialize or have any skills before college. So তারা মনে করে মেবি ক্লাবে জয়েন করলে হয়তো কোনো মানে এসব কলেজে একটা স্কিল সোশ্যালাইজ এসব কলেজ ওঠার আগে গেইন করতে হয়, এটাই মনে করতে পারে। ক্লাবে অনেক অ্যাক্টিভিটিস থাকে যেগুলো করতে হয়, যারা অ্যানিমে দেখে তারা জানেই, স্পেশালি হাই স্কুল অ্যানিমেস স্লাইস অফ লাইফ। ইউর হ্যাপিনেস ইজ রিয়েলি ইম্পর্ট্যান্ট টু মি, you know, and I know you are happy now, but I would die at the thought of you becoming neat in a few years, because you are not used to the real world. So বলতে চাইতেছে যে সে জানে আমরা খুশি, বাট সে এরা ভেবে মরে যাবে যে আমরা একদিন কিছু বছরের মধ্যে আমরা একটা নিট হয়ে যাব, অ্যান্ড আমরা এই মানে রিয়েল ওয়ার্ল্ডটাকে মনে করবো না, একদম পুরো অ্যানিমের ওয়ার্ল্ডে। মানে আমরা যেহেতু অ্যানিমে ফ্রি টাইম অ্যানিমে অ্যান্ড গেমের প্রতি বেশি কাটাই, যার কারণে এই কথাটা বলছে সে যে যদি আমরা কিছু বছরের মধ্যে এই নিট হয়ে যাব। নিট মানে ওই যে বেশি অ্যানিমে দেন গেমস খেলে ওটাকে বলে, এই জন্য বলছে। ইউ ট্রাস্ট মি রাইট, ডোন্ট মেক মি কিপ ওয়ারিং অ্যাবাউট ইউ। অল রাইট, I will looking at a few club if it makes you happy. No promise. So, will you at least promise me you will try a little? Yeah, I guess I will promise you that. Yeah. Why do I let myself get lectured by such a carefree girl? More than that, I'm surprised I even let myself relate to her. By the way, আর একটা কথা, তারা যে ফ্রিলি কনভারসেশন করতেছে এখন স্কুলে যাওয়ার সময়, বেসিক্যালি এখন স্কুলে যাওয়ার সময় তারা ফ্রিলি কনভারসেশন করতেছে যে কি ক্লাবে জয়েন হয় না, অনেকক্ষণ ধরে কনভারসেশন করতেছে। তাদের এই কোনো মানে টাইমের কোনো কমন সেন্স নাই। আই গেস সিং হার ওয়ারি সো মাচ অ্যাবাউট মি মেক্স মি ওয়ান্ট টু ইজ হার মাইন্ড অ্যাট লিস্ট এ লিটল বিট, ইভেন ইফ শি ডাজ গ্রেট এভরিথিং ইনসাইড অফ হার হেড। লেটস গো। সো আমরা স্কুলে এসে পড়ছি, অ্যান্ড দ্য স্কুল ডে is ordinary as ever, and it's over before I know it. আফটার আই সো শেষ হয়ে গেছে স্কুল আসা, পড়ালেখা করা শেষ, সবাই চলে গেছে। এখন আমরা প্যাক আপ করতেছি নিজের জিনিসগুলো। আই স্টার ব্ল্যাঙ্কলি অ্যাট দ্য ওয়াল অ্যান্ড লুকিং ফর an ounce of motivation. Clubs. Sayuri wants me to check out some clubs. I guess I have no choice but to start with the anime club. ভাই অ্যানিমে অ্যান্ড গেম দ্বারা এতটাই অবসেসড হয়ে গেছে আমাদের মেন ক্যারেক্টার যে লিটারালি মানে ক্লাব জয়েন করতে বলছে সায়রি। বাট আমরা কি করতেছি, আমরা যেহেতু অ্যানিমে আর গেম থেকে অবসেসড হয়ে গেছি, তার কারণে আমরা অ্যানিমে ক্লাবই আমার যাওয়ার ইচ্ছা। আমার কাছে কোনো চয়েস নেই এখন, অ্যানিমে ক্লাবই চিন্তা, বিকজ আমরা অ্যানিমেকে করি, অবসেসড হয়ে গেছি। হ্যালো সায়রি মাস্ট have come into the classroom while I was spacing out. I look around and realize that I am the only one left in the classroom. So আমরা চিন্তা করতেছিলাম যে এই ক্লাবে জয়েন হওয়া যায়, ওই ক্লাবে জয়েন হতে হবে, ওই ক্লাবে জয়েন হতে হবে। সো আমরা এত কিছু খেয়াল করিনি যে এখানে কেউ আসে কিনা, সবাই দেখে গেছে গা। আমরা স্পেসিং আউট মানে অন্য ব্যাপারে চিন্তা করতেছিলাম। I thought I would catch you coming out of the classroom, but I saw you just sitting here and spacing out, so I come in. Honestly, you are even worse than me sometimes. I am impressed. You don't need to wait up for me if it's going to make you late to your own club. Well, I thought you might need some encouragement, so I thought you know well that you would come to my club. Sayuri. Yeah, there is no way I'm going to your club. Yeah, Sayuri is vice president of literature club. Not that I was ever that she had any interest in literature.
আমাদের মনে হয় না সে একটা লিটারেচার ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমাদের মনে হয় না যে তার কোনো ইন্টারেস্টও আছে এই লিটারেচার ক্লাবের প্রতি, লিটারেচারের প্রতি, বাট তারপরও সে লিটারেচার ক্লাব জয়েন করছে এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছে। ইনফ্যাক্ট আই এম 99% শিওর শি অনলি ডিড ইট বিকজ শি থট ইট উড বি ফান হেল্প স্টার্ট এ নিউ ক্লাব। সো মানে আমাদের মেইন ক্যারেক্টার 99% শিওর 1% শিওর না যে সায়রি এই মানে এইসব করতেছে, এই ক্লাবে জয়েন হয়েছে, এই ক্লাবের কাজ করতেছে, কারণ সে মনে করতেছে যে এই ক্লাবে নতুন ক্লাবে স্টার্ট করে অনেক সাহায্য করা অনেকটা ফান মজার একটা জিনিস। সো তাই করতেছে। সিন্স শি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু শো ইন্টারেস্ট আফটার দ্য ওয়ান হু প্রপোজ দ্য ক্লাব, শি হ্যান্ডেড দ্য টাইটেল ভাইস প্রেসিডেন্ট। বেসিক্যালি এই যে ক্লাবে সে জয়েন করছে ওই ক্লাবে মাত্র একজনই ছিল। সো সে ইন্টারেস্ট দেখাইছে, নতুন একটা ক্লাব ছিল, একজনই ছিল, যার কারণে ওই যে খুলছে এই ক্লাবটা লিটারেচার ক্লাব, সে প্রপোজ করছিল, মানে বলতেছিল যে তাদের ক্লাবে যাওয়ার জন্য। সো সে গেছে এবং সে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়ে নিয়েছে, বিকজ সেকেন্ড পার্সন আর ফার্স্ট পার্সন প্রেসিডেন্ট, হি ইজ ভাইস প্রেসিডেন্ট, শি ইজ। সো ইয়েস, শো ইন্টারেস্ট, এই জন্য ইন্টারেস্ট দেখাইছে, নতুন ক্লাব সাহায্য করবে, নতুন পার্সনদের ইনভাইট করবে, দ্যাটস ওয়াই সে অ্যাকসেপ্ট করছে এটাকে। দ্যাটস রাইট, মাই ইন্টারেস্ট ইন লিটারেচার ইজ গ্যারান্টিড টু বি ইভেন লেস. Yeah, I am going to anime club. Come on, please. Why do you care so much anyway? Well, I kind of told the club yesterday I would bring in a new member. So, সায়রি বেসিক্যালি মানে আমাদের জোর করে নিয়ে চাইতেছে, কারণ সে গতকালই তার মেম্বারদের বলে দিছে বা ক্লাব মেম্বারদের বলে দিছে যে সে একটা নতুন মেম্বার নিয়ে যাবে, তাদের ক্লাবে জয়েন করা হবে। এই জন্য সে বেসিক্যালি আমাদের ফোর্স করতেছে জয়েন করার জন্য লিটারেচার ক্লাবে। অ্যান্ড নাৎসুকি মেড কাপকেকস অ্যান্ড এভরিথিং। আর তাদের মেম্বার ছিল একটা নাৎসুকি, যে কিনা কাপকেকস বানাইছে লিটারালি, যা আমরা নতুন জয়েন করবো তাই। হ্যাঁ, don't make promise you can't keep. I can't tell if Sayuri really that much of an airhead of if she is so cunning as to have planned all of this out. I laid out a long shake. Fine, I will stop by for a cupcake. By the way guys, আমি তোমাদের ফুললি রেকমেন্ড করব আমাদের এই যে এই ডকি ডকি লিটারেচার ক্লাবের যে গেমটার সিরিজটা থাকবে না, এটা ফুললি ওয়াচ করার, বিকজ এরা মানে যতটা দেখো না ভাই, এরা যে টাইটেল ডিসক্রিপশন অ্যান্ড রিভিউসে যা লেখা ছিল যে বলতেছিল এটা ওয়ান অফ দ্য ডিপ্রেসিং গেমের মধ্যে একটা, যারা এই গেমটা মানে ডিপ্রেসিং সহ্য করতে পারে না বা ডিস্টার্ব হয়ে যায় অনেক সহজেই, তাদের জন্য এই গেম না। ওকে, সো ফাইন, অনেক ডিপ্রেসিং গেম হলে, সো এই জন্য আমি আবার রিজিউম করতেছি গেমটাকে ভালো মতো খেলার জন্য। ওকে, so fine, I will stop by for a cupcakes. Okay, yes, let's go. আমরা তাহলে রাজি হইনি এখন পর্যন্ত, আমরা জয়েন করবো এটা আমরা বলি নাই, আমরা জাস্ট কাপকেক যেহেতু বানাইছে ওই জন্য আমরা যাইতেছি তাদের এই ক্লাবে। And thus today marks the day I sold my soul for a cupcakes. লিটারালি মানে এই কাপকেকের জন্য আমি নিজের সোলটাকে বেঁচে ফেলাইছি, অ্যান্ড তার সঙ্গে লিটারেচার ক্লাবে যাইতেছি। I dejectedly follow Sayuri across the school and upstairs and section of the rarely section. মানে আমরা তাদের যে মানে ক্লাব ছিল না, থার্ড ইয়ার ক্লাসেস অ্যাক্টিভিটিস, ওইটা এরকম একটা জায়গায় ছিল মানে যেখানে আমরা রেয়ারলি মানে অনেক কম সময় যাইতাম, ভিজিটও করতাম না প্রায় সময়। ওই জায়গায় বেসিক্যালি থার্ড ইয়ার স্টুডেন্ট, 4টা ইয়ার থাকে, মেবি 4th ইয়ারও থাকে, এই থার্ড ইয়ার স্টুডেন্টরা ব্যবহার করতো, তাই আমরা যাই না, বিকজ আমরা তো থার্ড ইয়ারে না, আমরা মেবি সেকেন্ড না ফার্স্ট ইয়ারে জানি কি। Sayuri full of energy swings open the classroom door. By the way, যখন আমরা এই জায়গায় আসে একদম ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা আছে না, ওটা একদম বন্ধ হয়ে গেছে। ওকে, এখন চলেছে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। Sayuri, everyone, the new member is here. New member? I told you, don't call me new member. Yeah, I glance around the room. Okay, girl 1. Welcome to Literature Club. It's a pleasure to meet you.
People, Sayuri always says nice things about you. Nambol, seriously, you want a boy? ভাই 2 নম্বর গার্ল এরা সেম টু সেম ভাই, অনেকখানি একটা সায়রের মতো দেখতে, জাস্ট মেবি হেয়ার কালারটা একটু চেঞ্জ। গার্ল 2 গার্ল 1, ওকে সিরিয়াসলি ইউ ব্রোক এ বয়, ওয়ে টু কিল দ্য অ্যাটমসফিয়ার। এটা কি গার্ল 3? ভাই মোট 4জন গার্ল এই পর্যন্ত এই লিটারেচার ক্লাবে মেবি আছে। রেড, হোয়াট এ নাইস সারপ্রাইজ, মেবি সে আমাদের চিনে। ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাব। রেড আমাদের চিনে। All words escape me in this situation. This club is full of incredibly cute girls. What are you looking at? If you want to say something, say it. Sorry. Natsuki. Maybe a girl do. Jar naam holo Natsuki maybe. Natsuki, yes, তার নাম Natsuki. The girl with the sour attitude, whose name is apparently Natsuki, is one I don't recognize. Her small figure মানে একদম চাইল্ডিশ ভাইব দিতেছে, মানে ছোট ছোট, মানে সে ছোট। Her small figure makes me think she's probably a first year. Yes, maybe তাই মনে হইতেছে সাইজ অনুযায়ী, একদম ছোট বাচ্চাদের মতোই লাগতেছে। She is also the one who made cupcakes according to Sayuri. এই যে ভাই তাদের মানে ফেসটা অ্যান্ড দ্য হেয়ার স্টাইলটা জাস্ট একটু আলাদা, শর্ট হেয়ার না, এবং জাস্ট কালারটা একটু আলাদা, দ্যাটস ইট। অ্যান্ড মেবি ওই যে রিবন বান্ধে রাখছে ওটাই। ইউ ক্যান জাস্ট ইগনোর হার ওয়েন শি গেটস মুডি। Sayuri says that quickly into my ear, then turns back towards the other girl. Anyway, this is Natsuki, always full of energy, and this is Yuri. So এটার নাম ইউরি আর এটার নাম নাতসুকি, and the smartest in the club. Don't say things like that. By shy people, প্রত্যেকজন shy, শরম পায়, লজ্জা পায়। Yuri, who appears comparably more mature and timid, seems to have a hard time keeping up with people like Sayuri and Natsuki. Well, it's nice to meet you, both of you. And it sounds like you already know Monica, is that right? That's right. So এটা নাম মনিকা আর এটা হলো নাতসুকি। দেন আরেকটা নাম কি ছিল, নাম ভুলে গেছি, সরি। It's a great to see you again. Monica smiles sweetly. By the way, নাতসুকি আর এটার নাম তিনি কি ছিল ভুলে গেছি। We do know each other well. We rarely talk, but we were in the same class last year. Monica is probably the most popular girl in class, smart, beautiful, athletic, basically completely out of my league. So having her smile to me so genuinely feels a little. You too, Monica. Come sit down, Red. We made room for you at the table so you can sit next to me or Monica. I will get the cupcakes. I made them. I will get them. Natsuki বলতেছে sorry I got a little too excited. So your name Yuri, আমি your নাম ভুলে গেছিলাম। Then how about I make some tea? Okay, basically তা এই যে ক্লাব আছে, এই ক্লাবের মধ্যে মোট 4জন মেয়ে আছে। ওই 4জন মেয়ের মধ্যে আমরা জাস্ট 2জনকেই চিনি। একটা হলো সায়ুরি, তার জানি একদম গেমের শুরু থেকে আমরা তার সঙ্গে কথা বলতেছি। আরেকজন হলো মনিকা, যে কিনা আমাদের সঙ্গে লাস্ট ইয়ারে ছিল, আমরা একসঙ্গে একই ক্লাসে ছিলাম। অ্যান্ড সে অনেক পপুলার ছিল বিকজ সে অনেক স্মার্ট ছিল, পড়ালেখা করতো, অ্যাথলেটিক ছিল, স্পোর্টসে ভালো ছিল, দ্যাটস ওয়াই সে অনেক পপুলার ছিল। তাই সে কথা বলে নেই, চীনে থাকলেও তারা কথা বলে নেই, অনেক কম কথা বলছে, হয়তো কোনো পড়ালেখার বিষয় ছাড়া কোনো কথাই বলে নেই। দ্য গার্লস হ্যাভ এ ফিউ ডেস্ক অ্যারেঞ্জ টু মাই ফ্রম অ্যান্ড টেবিল। ফিউ না, ফুল ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক এই টেবিলস আছে। As Sayuri mentioned, it's been widened so that there is one space next to Monica and one space next to Sayuri. Natsuki and Yuri walk over the corner of the room where Natsuki grabs a wrapped tray and Yuri opens the closet. Still feeling awkward, I take a seat next to Sayuri. Natsuki proudly marches back to the table, tray in hand. Natsuki proudly marches. Okay, are you ready? Natsuki, okay, Natsuki আসছে। Ta-da! Wah! Oh! Natsuki lifts the foil of the tray, revealed rose and white
fluffy cupcakes decorated to the look like little cats. Oh, maybe best অনেক সে একটা কেক কাপকেকস বানাইছে. The whisker are drowned with itching and little piece of chocolate we used to make ears. So cute. I had no idea you were so good at baking, Natsuki. Yeah, well, just hurry and take one. Sayuri grabs one first, then Monica, I follow. Okay, it's delicious. So first, Natsuki Sayuri দিছে. Sayuri খাইছে and then বলতেছে অনেক delicious. Sayuri talks with her mouth full and has already managed to get itching on her face. So I turned the cupcake around my finger, looking for the best angle to take a bite. Natsuki is quit. And Natsuki একদম শান্ত হয়েছে. I can't help but notice her sneaking glance in my direction. She is waiting for me to take a bite. So she basically wait করতেছে যাতে আমরা একটা bite নিই and বলি যে মানে কেমন হয়েছে cupcakesটা. So I finally bite down and itching is sweet and full of flavor. I wonder if she made it herself. This is really good. Thank you, Natsuki. Why are you thanking me? It's not like I heard this somewhere before. Made them for you or anything. Yeah, I know you technically did, Sayuri said. Well, maybe, but not for you, no, you dummy. Alright, so আসতে না আসতে ক্রাশ হয়ে গেছে তার চেহারা দিয়ে যায় বেসিক্যালি ব্লাশ করতেছে. I give up on Natsuki weird logic and dismiss the conversation. Yuri returns to the table carrying a tea set. She carefully placed a teacup in front of each of us before setting down the teapot next to the cupcake tray. You keep a whole tea set in this classroom. Don't worry, the teachers gave us permission. After all, doesn't a hot cup of tea help you enjoy a good book? I guess. Hey, don't let yourself get intimidated. Yuri is just trying to impress you. মানে বেসিক্যালি এই ক্লাবে সব মেয়ে না, এই মেয়ে দেখে এখন জাস্ট একটা ছেলে আইছে, ছেলেকে পটানোর চিন্তা ভাবনা, ইমপ্রেস করার চিন্তা ভাবনা, চেষ্টা করতেছে নিজের বেস্ট দেওয়া. দ্যাটস নট ব্লাশ করতেছে, তার চেহারা দেখে বোঝা যায়. ইনসাল্টেড ইউরি লুকস অ্যাওয়ে. I mean that I believe you. Well, tea and reading might not be pastime for me, but I at least enjoy tea. I am glad. এরা বলবে জাপানিজে ইয়োকাত্তা. I am glad. Yuri faintly smiled to herself in relief. Monica raised her eyebrow then smiles at me. So what made you consider the literature club? এখন আমাদের বলতেছে যে আর আমরা কি এখন কি আমরা জয়েন করব লিটারেচার ক্লাবে কি না? No, I was afraid to this question. Something tells me I shouldn't tell Monica that I was practically dragged here by Sayuri. মানে এখন আমি এটা তাকে বলতে পারবো না যে আমাকে জোর করে নেওয়া হয়েছে, ফোর্স করে নেওয়া এখানে নিয়ে আসা হয়েছে বাই সায়রি. আমরা এখন তো মনিকাকে বলতে পারবো না. সো দ্যাটস ওয়েল আমরা এটা বলবো এখন. ওয়েল আই হ্যাভেন্ট জয়েন্ড এনি ক্লাব ইয়েট. আমি এই পর্যন্ত কোনো ক্লাব জয়েন করিনি. অ্যান্ড সায়রি সিম রিয়েলি হ্যাপি হিয়ার. সো দ্যাটস ওকে, ডোন্ট বি ইমপ্রেসড. উইল মেক শিওর ইউ ফিল রাইট অ্যাট হোম. ওকে, as president of the literature club. So এটা হলো প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সায়র হলো ভাইস প্রেসিডেন্ট. সো এরা একদম ফার্স্ট মেম্বার ছিল এই লিটারেচার ক্লাব. অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট of the literature club, it's my own duty to make the club fun, exciting for everyone. Monica, I am surprised. How come you decided to start your own club? So আমরাও জানতাম না যে বেসিক্যালি মনিকা এই লিটারেচার ক্লাবের যে একটা লিডার বা প্রেসিডেন্ট. You could probably be a board member for any major clubs. Weren't you a leader of debate club last year? Well, to be honest, I can't stand all the politics around the major clubs. It feels like nothing but arguing about the budget and publicly how much to prepare for events.
I would much rather take something I personally enjoy and make something special out of it. And if it encourages the others to get into literature club, then I'm fulfilling that dream. Monica really is a great leader. Yuri also nods in our agreement. Then I surprised there aren't more people in club yet. It must be hard to start a new club. So সবাই প্রেজ করতেছে সে অনেক হার্ড ওয়ার্ক করছে অ্যান্ড দেন যে অনেক সাহসিকতার কাজ করছে যে একলাই করছে অ্যান্ড এখন নট মেনি পিপল আর ইন্টারেস্টেড ইন পুটিং ইন ফোর্থ স্টার্টিং সামথিং ব্র্যান্ড নিউ ওকে। সো এই ক্লাবে মেম্বার নাই কারণ সবাই তো এই লিটারেচার বা এই নতুন ক্লাবে এতটা বেশি অ্যাটেনশন দেয় না। You have to work hard to convince people that you're both fun and worthwhile, but it makes school events like festival that much more important. I am confident that we can all really grow this club before we graduate. Or shit, right, everyone? Yeah, well, we will do our best. You know it. Everyone enthusiastically agrees. Such different girls all interested in same goal. Monica must have worked really hard just to find these three. Maybe right click করে এখন ঠিক আছে maybe that's why they all were delighted by the idea of new member joining. So I still don't really know if I can keep up with their level enthusiasm about literature. So Red, what kind of things do you like to read? Shamra ki man all considering how little I read this past few years, I don't really have a good way of answering that. Manga, I mutter quietly to myself, half joking. Natsuki head suddenly perks up. It looks like she wants to say something, but she's quiet. Basically, সে আমাদের কাছে চেয়ে দিয়েছে যে আমরা আসলে পড়ছিটা কি, আমরা কি পড়তে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি। সো আমরা তো এই পাস্ট ফিউ ইয়ার্সে মাঙ্গা ছাড়া কিছু পড়ি নেই। সো এখন আমরা এর আনসার কীভাবে দেবো, দ্যাটস ওয়াই আমরা আনসার দিছি মাঙ্গা। মানে লজ্জা পাইতে নট মাচ অফ এ রিডার আই গেস, ওয়েল দ্যাট ক্যান চেঞ্জ. What am I saying? I spoke without thinking after seeing Yuri's and smile. Oh shit. Anyway, what about you, Yuri? Well, let's see. Yuri traced the rim of her teacup with her finger. My favorite are usually novels and build deep and complex fantasy worlds. Oh shit, fantasy worlds. The level of creativity and craftsmanship behind them is amazing to me. And tell a good story in such a foreign world is equally impressive. Yuri goes on, clearly passionate about her trading. She seemed to reserved and timid since the moment I walked in, but it obvious by the way her eyes light up that she finds her comfort in the world of books, not people. Yes, but you know, I like a lot of things. Stories with deep psychological elements usually impressive. Basically এখানে নর্মাল কনভারসেশন হইতেছে তার কি পছন্দ, আমার কি পছন্দ। বেসিক্যালি ফ্যান্টাসি বা নোভেলস বেশি পছন্দ এবং তার ক্রিয়েটিভিটি অনেক বেশি। স্টোরিজ উইথ ডিপ সাইকোলজিক্যাল এলিমেন্টস উইথ ইমপ্রেস মি অ্যাজ ওয়েল। তার মানে এরকম স্টোরি ভালো যেগুলো অনেক সাইকোলজিক্যাল এলিমেন্টসগুলো অনেক গভীরে যায়, মানে অনেক ডিপ সাইকোলজিক্যাল বলতে পারো, মেবি ডিপ্রেসিং থিংস বেশি, ওইগুলো তার ভালো লাগে। Isn't it amazing how a writer can so deliberately take advantage of your own lack of imagination to completely throw you for a loop? Anyway, I have been reading a lot of horror lately, and I read a horror book once. I desperately gave something I can relate to at the minimal level. At this rate, Yuri might as well be having a conversation with a rock. I wouldn't have expected that, Yuri. For some as gentle as you, I guess you could say that. But if a story makes me think or takes me another world, then I really can put it down.
Surreal horror is often very successful and changing and the way I look at the world and if only for a brief moment. I had horror. Oh, why is that? Well, I just Natsuki eyes stirred over to me for a split second. Never mind. That's right. You usually like to write about cute things. What? What gives you that idea? You left a piece of scrap paper behind the last club meeting. Say it out loud and give it back. Fine, fine. Hey, your cupcakes, your poems, Sayuri, everything. So basically, Sayuri poems বেশি পছন্দ করে. Everything you do is just Sayuri poems পছন্দ করে না. নাৎসুকি. আমি নামে আমার ভাই কেরা সায়রি কেরা নাৎসুকি কেরা ইউরি কেরা মনিকা who knows. Sayuri settles up behind Natsuki and puts her hands on the shoulders. Oh, I'm not cute. Natsuki, you write your own poems. So basically, Natsuki বললাম তার poem ভালো লাগে. Well, I guess sometimes. Why do you care? তুমি চিন্তা করো কেন? I think that's impressive. আমি মনে করি. Why don't you share them sometime? তুমি কেন মাঝে মধ্যে শেয়ার করো না? No, আমি Natsuki averts her eyes. You wouldn't like them? Not a very confident writer yet. I understand how Natsuki feels. Yuri Pamar ঢুকে দিল. Sharing that level of writing takes more than just confidence. Trust form of writing is writing to oneself. You must be willing to open up to your shoulder, exposing your vulnerabilities and showing even the deepest reaches of your heart. Do you have writing experience too, Yuri? Maybe if you share some of your work, you can get example help Natsuki feel comfortable enough to share hers. I guess it's the same for Yuri. I wanted to read everyone's poem. We all sit in silence for a moment. Okay, I have an idea, everyone. Natsuki and Yuri look quizzically at Monica. Let's all go home and write a poem of our own. Then next time we meet, we'll all share them each other. That way, everyone is even. Yeah, let's do it. Plus, now that we have a new member, I think it will help us get a little more comfortable with each other and strengthen the bond of the club. Isn't that right, Red? Monica smiles warmly at me once again. Hold on, there's still one problem. What's that? Now that we are back on the original topic of me joining the club, I bluntly come forth with what's been on my mind in the time. I never said I would join the club. Sorry, may have convinced me to stop by, but I never made any decision. I still have other clubs to look at, and I lose my train of thought. All four girls stare back at me with dejected eyes. সবাই চেহারা সবাই টেন্সড, সবাই চিন্তিত। But I'm sorry. I too read you all. I am defenseless against these girls. How am I supposed to make a clear-headed decision when it like this? That is, if writing poem is the price I need to pay in order to spend every day with these beautiful girls, right? Okay, I have decided. I will join the literature club. One by one, the girls' eyes lighten up. Yes, I'm so happy. Cyberwebs are around me, jumping. You really scared me for a moment. If you really just come for the cupcakes, I would be super pissed. Then that makes it official. Welcome to the literature club. Oh, thanks, I guess. Okay, everyone, I think with that,
we officially end today's meeting on a good. Everyone remember today's assignment. Write a poem to bring to the next meeting. We can all share. Monica looks over me once. Forward to seeing how I can express yourself. Yeah, can I really impress? Okay, wait. বেসিক্যালি আমরা জয়েন করতে তো চাইছিলাম না, বাট ওই যে সামনে চারটা মেয়ে আছে যার কারণে বেচারার মন গলে গেছে অ্যান্ড সে জয়েন করে নিয়েছে দ্য লিটারেচার ক্লাব। Can I really impress the class star Monica with my medical writing skill? I already feel anxiety welling up inside me. Meanwhile, the girls continue to chit-chat as Yuri and Natsuki clean up their food. Hey Red, since we are already here, do you want to walk home together? That's right, Sarah and I never walk home together anymore because she always stayed after school for clubs. Sure, might as well. Yeah, let's go. With that, for two of departed club room and make our own way home. The whole time প্রিভিয়াস এপিসোডে আমরা এখানে স্কিপ বাটন ছিল, স্কিপ বাটনকে অন করে দিছি অ্যান্ড জাস্ট স্কিপ হইতেছিল বাই দ্য ওয়ে। একটা সেভ করে নিই এমটি স্লোটে। লেটস গো এমটি স্লোটে অটো সরি নাৎসুকি, ইউরি and of course Monica. Will I really be happy to spending every day after school in a literature club? Perhaps I will have the chance to grow closer on to these girls. That's all right. I will just need to make the most of my circumstances, and I'm sure good fortune will find me and get the start with writing poem tonight. Let's go. আমাদের poem লিখতে হবে, না হলে তো আমাদের শেষ। It's time to write poem. Pick what you think your favorite club member will like. Sometime good might happen the most whoever likes your poem the most. Pain, summer, death, capability, passion, extreme. I think heartbeat, anime, then together, যাই না কি দিয়েছি, fun, cute, then sparkle, being wonderful, impressive, extraordinary, friends, forgive, cheer, doki doki, then romance sunset, awesome romance, special airgun party, landscape love, shiny, whisper, explode, clouds. I think clouds, then kiss, যাই না কেন বাট দিতেছি ডেজার্টের পেজটা বুঝতেছি না এখানে বেসিক্যালি কি, বাট পিস অ্যান্ড ভাই 20টা আছে। সো ওরা, দেন ফিলোসফি, প্রমিস, misfortune, imagination, smile, games choose করা উচিত ছিল by the way, fantasy, after marriage, happiness, dream, and then adventure, and last the love. জানি না কেন, yes আমি চুজ করছি randomly, আমি জানি না কেন কার। Hi again Red, glad to see you. Hey, you didn't run away on us. Aha. No, don't worry. Wait. That's it. সো গাইস, আমি ভাবতেছি আজকের জন্য এটাকে। তোমাদের যদি এই ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিওকে লাইক করে দেবা, চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দেবা। আমরা এই সিরিজটা কন্টিনিউ করবো এবং ডোকি ডোকি লিটারেচার ক্লাবকে এন্ড করে দেবো। সো দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আল্লাহ হাফেজ গাইস, বাই বাই।